Salut tout le monde, c'est Oniman, on se retrouve pour la suite de Noire. La dernière fois, nous avions continué l'enquête sur le meurtre, pour lequel on avait eu des indices et un jeu de piste incroyable. Et on avait fait du coup cette nouvelle enquête, je crois, si j'ai pas de conneries, où il y avait plusieurs témoins, et normalement il y a un témoin qui est un sans-abri, qu'on doit trouver ici, mais j'avais pas réussi à le trouver quoi. Campement de clochard. Ah. Bon bah apparemment c'est bon, c'est fait. Bon, on l'a pas trouvé, mais d'accord. Bon bah en fait il n'y a plus rien à faire ici. Ok, très bien. Bah autant pour moi alors. Hein. Faut retourner au commissariat. Tu rentres dans ton véhicule, Bobby, ou... Ah. Pourquoi il pouvait pas rentrer de l'autre côté? Faut croire que non. Bizarre. Du coup, le commissariat. Hop. Mais oui, de souvenir, il y a eu beaucoup de témoins pour cette enquête-là. La musique me criait dans les oreilles. Il y avait énormément de témoins. Oh les collègues! Si on regarde, il y avait tout ça quoi. Hein. Il y avait tout ça. Pas de témoins, de suspects, pardon. Quoi depuis tout à l'heure, je dis témoins. Il y a beaucoup de suspects. On verra bien ce qu'il en est. Là, c'était beau ça. C'était pas voulu, mais c'était beau. Le commissariat 15h15, putain, il fait très sombre pour 15h15. Hein. Il fait extrêmement sombre pour du 15h15 là. He's in interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. D'accord. Salle d'intégration numéro 2, tu m'as dit. Ça c'est la 1. La 2 elle est de l'autre côté. Là-bas non. Merde. I'm busy now. Can I ignore you some other time? Oh, sister, I was so tight I couldn't walk. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Là c'est la 1, et la 2 elle est où déjà? Bon je sais plus moi. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ah non, ça c'est la 1. Hein. Dégage Bobby, dégage Bobby, dégage. Je me souviens, le 2 est quelque part ici. Bah oui, il est là. Il m'attend. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Mhm. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Ok. Oula. Beaucoup de trucs qui se sont ramenés. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. I don't believe you, Jessup. You let Bates have it. What's to stop me from thinking that you lost your temper and slugged Teresa Terrellson too?
What have you got that says I hurt her? You got nothing on me. Ah. J'aurais peut-être dû mettre doute et pas mensonge. It's nothing personal. Just doing my job. You understand that? Ah! Ah d'accord, on peut revenir quand on fait OK. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Ah, OK. Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab and I caught a bus back to the base. What time was that? Around 2 a.m. maybe? Ah merde. Pour ceux qui les arrêtés. Ils peuvent l'air moins nerveux que d'habitude. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. That's not how I'd put it. So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for. All broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand Ah bah tiens. between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Ah mais il faut retourner au campement. D'accord, je vais été trop tôt quoi. La sortie. Elle est devant moi en fait. Et oh. Oh, du coup je suis obligé de faire le tour à cause d'un camion. Non mais vraiment. On est où là? 3 suspects in the can and 1 on the hoof. Still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Terrelson picked up. 11K, roger. Enfin. C'est aussi on aura 3 suspects quoi. Madame, vous avez frôlé la mort, hein. Je viens de le dire. Et on est de retour. Putain, avec le fusil par contre. Le mec il est ouf. Pourquoi il se pote avec un fusil? Il est malade lui. LAPD. Ouais. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. Need to understand what you said. We need to hold out for the cavalry. How do we do that? Like this. Non mais il est malade lui. If you want your rightful share, we These need men to know fight they're for harboring it. a murderer. Your disciples know what you did last night?
Ok. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it and see what you find. Ouais, par contre, toi, t'es un enfoiré, t'as quand même tué un mec juste pour rien, quoi. T'es arrivé avec un fusil en mode c'est la guérilla, puis t'as buté quelqu'un, quoi. Et t'as même buté plusieurs types en vrai. Franchement, je pense que c'est lui qui mérite d'être en prison. Si on apprend que c'est lui qui tue des femmes, je serais pas choqué, perso. Hein. Ah, ça c'est intéressant. C'est effectivement un ancien soldat, en tout cas. Semblerait. Tiens donc. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Étrange. Bah dis donc. Regardez les souvenirs quoi. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. La charge d'entretien des gangsters sont tués pour la drogue et la police. J'appuie sur A pour avoir la petite cinématique. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Je vois. Je vois. Je pense qu'on a vu tous les indices par contre. Pas se mentir.
Je peux pas faire révéler tous les indices, donc je pense qu'effectivement je les ai tous. Peut-être pour ça. Let's go. On retourne au central. Toi, je t'adore, toi. Regarde, je danse. Tu veux cette belle danse? Et au revoir. Hop. Merde, je vais me barrer sans lui. Fuck. Her husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Autant qu'il récupère le porte-monnaie, je comprends. C'est voilà, c'est un sans-abri, il a espéré peut-être y trouver de la thune, des choses comme ça. Par contre, qu'il récupère la corde, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Going this way. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I've killed. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. D'accord. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You're clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Ah d'accord. Bon bah l'autre on l'a même pas interrogé. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Il a subi la guerre quand même. Hein. Tarleton will provide the catalyst we need. Ça justifie pas le meurtre, mais ça justifie qu'il a pété un câble. Enfin, ça justifie, ça explique plutôt. And the grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Alors faire référence au croisé, c'est pas ouf. Hein. Chauffeur de bus qui a conduit Teresa jusqu'à sa mort aimerait peut-être témoigner. Peut-être. Mais visiblement, on n'a jamais eu possibilité de lui parler.
prendrai une omelette sans œufs, s'il vous plaît. Faute de frappe. Qu'est-ce qu'elle est bourrée? Où elle est shootée? Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. What on earth is that man doing? D'accord, donc là on a deux trucs à gérer en même temps. Un truc en rapport avec une ancienne affaire. Le Dahlia, souvenir. Affaire du Dahlia noir. Et une nouvelle affaire. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly. Did you get that book of riddles shoved up your ass? Is that what your old man paid college tuition for? Je suis trompé, c'est là la porte de sortie. Vite, 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 vite. Non! Ah! Niqué. Il est niqué. Hop. Petit zigzag. Oh non, j'ai raté. Bonjour. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? 50 bucks? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Sacré négociant. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Un visage qu'on oublie, ouais. Ça t'arrange bien, hein, mon con. Ça t'arrange bien. Bon, non, je peux pas aller dans l'intuition, qu'est-ce que tu fais? Hop. Il est déjà monté dans la voiture. Il savait que je voulais partir sans lui. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators, Coal.
Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Ah non, c'est pas le dernier noir, c'est celle qui a été butée près de l'école, He ok. ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. We have a problem. We should have the local troopers check out the Blair County address. The address is bogus. Whoever's having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, though? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Voilà, attention. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que j'ai une sirène, moi. Faut pas que j'oublie que j'ai une sirène. Pourtant, c'est pas Ariel. Hein. Ben, c'est loin. Il y a des mecs qui s'arrêtent comme ça. Je vais le mettre sur le côté. Oh, ça y est, on y arrive. On s'est paniqué. Okay, go ahead. God damn it! I said cough it up! I'm not gonna say it again. Say pourquoi? That's it, old man. I've had enough of your gibberish. Ah, super. Give it up, LAPD. You nearly knocked me down. Il est parti par là? Très bien. You can still catch him. Merci. Oui, il est là-bas. Il a de la chance. On peut pas le toucher d'ici, bien sûr que si je peux le toucher d'ici. Je suis un mec qui vise, moi. Je suis Lucky Luke. Et voilà. Ça fait presque la moitié des délits. Salut! Au plaisir de ne pas te revoir. Qu'est-ce que... Je suis con. Oui, on prend le pain. Le petit pain. Oula, attention. Hop. Shit. Here we go again. Woohoo! Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou. Et il s'arrête devant moi.
Le mec il s'est arrêté en pleine intersection quoi. Tellement il a paniqué. Une roue volée je crois. Je sais pas. C'est un drôle de bruit la bagnole. Tout est maîtrisé, on ne panique pas. Là, vraiment tout est maîtrisé, hein. Pas de panique. C'était un peu moins maîtrisé là pour le coup. J'avoue. La voiture elle va lâcher, hein. Elles vont faire un drôle de bruit là. Hein. Ah bah oui elle fume. J'avais pas fait gaffe mais oui elle fume. Enfin faudra en changer, hein. C'est sûr. Hein. Le fait d'avoir tamponné une bagnole juste avant la cinématique, ça m'a fait beaucoup rire. C'est rigolo. Development with the rings under our hat helps me. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, though. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Garde-toi sur les rails, bah oui. Après c'est un dépôt, donc les trains ils circulent pas tant que ça. Oh, entre deux wagons, tiens, bizarre. Par contre, j'ai pas pensé à censurer, mais elle est habillée pour une fois. Au pire des cas, voilà. Voilà. Pardon. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Super, connard raciste. Ça me rappelle, c'est pas la première affaire qu'on a fait ça, ou est-ce que c'est une personne noire qui avait retrouvé une bagnole et tout de suite on l'avait accusée? Ouais, elle est habillée! Je peux vous montrer le corps! Elle est habillée! Youpi! What have we got here? White female, approximately 40 years of age. Lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. After midnight. Oui. Non mais... Voilà, merci. Another missing ring. En même temps, ça peut être une ces conneries. C'est morbide, mais c'est drôle. Non, bah rien sur cette main. Semble-t-il. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Ah. Very strong smell of alcohol. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Entre minuit et 2h du mat, ok. Entre minuit et 2h du mat. Par contre, il y a une trace de sang devant toi. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Et celles qui sont à terre, je peux les regarder plus que ça. Il semblerait que non. Something Company, Evelyn Summers. D'accord. You could go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Ah. Alors, David Street, Bridgeport, Connecticut. Chère Evelyn, j'espère que cette lettre va... J'espère que tu te portes mieux que la dernière fois que nous sommes vus. C'est pas vraiment ce qui est écrit, mais ok. Des mots durs furent prononcés, tu avais trouvé, nous avons toutes les deux
savant toutes les deux qu'elle ait fait ça sur toi. Je ne t'écris pas pour t'insoler ou t'accabler, je t'écris pour m'excuser. J'ai eu le cœur brisé en voyant ce qu'était devenue ma petite fille et ce qu'elle s'infligeait à elle-même. Tu dis que ton corps est tourné avec l'alcool, Evelyne, et tu n'imagines pas comme c'est dur pour moi de te regarder faire. Alors, je vais relire ce qu'il y a écrit en anglais pour voir à peu près ce que ça dit. Liqueur, c'est précisé liqueur et pas alcool. Après liqueur, oui, liquor store, c'est dire alcool de manière générale. Pourtant ils ont le mot alcool, mais... Et seul Dieu Tout-Puissant a le droit de juger, je t'implore donc de me pardonner. J'ai pris contact avec les cliniques ici au Connecticut à ton sujet. Ils disent que tu es malade, Evelyne, et que tu peux être soigné. C'est suite de te faire hospitaliser chez eux, tu seras... Et c'est arraché. Dommage, la lettre de mamie a été arrachée. Encore ces allumettes de bar. Toujours les mêmes. Il y a un mot. Maybe someone at Mensch's will remember her. Deux grandes valises, une petite valise, tapis de couchage, l'oreiller. Oh, elle dormait dans la rue quoi. Qui de bowling, d'accord. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Parce que le vendeur était un ami. Ou en tout cas un proche. On va interroger évidemment le gars qui a trouvé. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Quel homme était allongé sur la nana? Lui là? Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. Mais qu'est-ce que... It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Par contre, dégueu. C'est pas la belle odeur là, mon gars. Hein. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. Took a look. Il est chelou. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Mais c'est pas vrai. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Par contre, Rusty, arrête de tabasser les gens. C'est ça qui nous aide. Lui qui se fait par terre, lui. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up.
Super, super utile, mon gars. Est-ce que j'aurais vu tous les indices? Je crois que j'ai des points à dépenser là. Je peux pas utiliser et relever tous les indices. Peut-être parce que je les ai tous. Encore une fois. Je peux regarder ses pieds, non? On s'en fout. Contre le Yukamo sur l'arme du crime ou quoi que ce soit. Hey, nice day, gentlemen. Et non. Et non, et non. On va regarder les trucs sur le mur, mais celle sur le sol, visiblement, il s'en fout. Hein. J'ai cru qu'il avait shooté le cadavre, mais non, il a sauté au-dessus. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks for your help. C'est tout? T'as rien d'autre à demander? Ok. Allons au magasin là-bas. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Pardon? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without... Quel connard. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Any central units, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. Les braqueurs, un tramway. Tiens non. Intéressant. J'espère qu'on n'est pas trop loin. J'ai encore oublié la sirène. Ça c'est terrible. Je sais pas si vous avez vu sur le côté, c'était carrément une cabine pour monter les escaliers de maison à flemme. Bon bah c'est loin en fait. Hein. Pourquoi chaque fois qu'on m'appelle c'est des trucs hyper éloignés? On peut pas m'appeler pour un truc qui est genre à 300 mètres? Il y a un monstre ou... Non, c'est bon. J'ai cru qu'on avait remarqué le banc avec. Ça aurait été un peu rigolo en vrai.
car 11 King. Go ahead with further. You should have iced those folks. You leave no witnesses, you stay out of the I'm post. not riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my But I'm ear. tired of always being on the lam. I don't have a choice. Stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Évidemment qu'ils vont se barrer avec la bagnole. T'es con! T'es con, Phelps! Ah là là! Par contre, attendez, faut que je me mouche. Voilà, je me sens mieux. Hop. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Pourquoi j'aurais dû prendre un tout-terrain? Hit it. Clean this asshole off the road. Oui, bah, 2 secondes. Hit him, Cole. Spit him out. What? Il a triché là. La boost de vitesse qu'il a eu. Pas simple, il tourne dans tous les sens. Heureusement, il conduit aussi mal que moi. Give it up, LAPD. Au moins, ils sont en vie, quoi. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Ok. If you use the siren, maybe those metal things in front of you called cars will know you're in a hurry. C'est vrai. Vas-y, si tu utilises la sirène, peut-être qu'ils vont faire de la place et ils vont savoir que tu dois aller vite, quoi. C'est pas complètement con comme idée. Je m'attendais pas à faire ça. Je m'attendais à passer à travers ces planches en bois, mais pas tout à voir. Hein. On ne peut pas toujours réussir. Hop. Le liquor store, c'est lequel? Et où? C'est bien là. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Ouais, je me disais que c'était un proche. Hein. Got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take some for the road. This case might Non, solve it. tu prends pas de bouteille, toi.
He's joking, Mr. Robbins. Ouais, elle dormait ici, quoi. Je pouvais le dire. Merci. Un peigne. Non, c'est pas un I'm peigne. guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Allez, touchons. Pourquoi la quille? Moi, ça m'intrigue. Pourquoi une quille? Qu'est-ce que faire avec une quille de bowling? Rollins bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Non, mais d'accord, peut-être qu'elle joue au bowling, mais Corner of 9th and Grand. à quel moment tu achètes une quille? Tuesday night. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Ah. Wow. C'est la grand-mère, non? She wasn't always such a loner. Quand elle travaillait, oui, je suppose qu'elle avait des connaissances. Comme beaucoup de gens. Aristote, métaphysique. Oh. Evelyn was reading Aristotle. Evelyn wasn't stupid. On l'a jamais dit le contraire. The stupid thing about her was her need to drink. Désolé, je marche sur son livre. Bon, après, elle est morte, donc on en a besoin, mais je voulais lire la lettre là, mais en fait, je peux pas. Très déçu. Non, on s'en fout de ça. Je pense que j'ai tout vu. Ok. Et il est parti où, lui? We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Tu sais qu'elle est alcoolique, tu lui vends de l'alcool? C'est un peu con quand même, non? Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her stay. Ah, c'est sa mère, pas ça qu'on Get dit. her back Ok. on the straight and narrow. Ah, mais ma petite fille, c'est pas forcément... Oui, d'accord. To be honest, Sa petite, espace fille. Ok, bah je vous remercie. Hein. Au revoir. Si j'arrive à passer la porte. C'est pas là que je vais sortir, mais c'est pas grave. Je vais passer par là quand même. Tiens. D'accord. C'est ouvert ici. Bon, un mec qui court, il est forcément bourré, monsieur, selon vous. Bah, bravo. Ah, j'ai pas tout vu au magasin, apparemment. Peut-être pour plus tard. Et merde, moi. Il a réussi à venir avec moi, ce con. Hop. Tout, tout. Le Comets. Voilà. Le marqueur de terrasse, il l'a apparemment.
Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Ask around. Je ask around, mais la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de Noire. Et sur ce, ciao, bye bye. Par contre, on n'a pas de musique. Moi, je suis triste qu'on n'a pas de musique. Donc, je retourne dans la bagnole. J'écoute la musique. Allez, ciao, bye bye. C'est pas de la musique, c'est de la pub. Or pick up some at your local grocers in the easy take-home carton that holds 6 bottles. It's the quality drink that's as refreshing as it is delicious.